A meeting between President Anura Kumara Dissanayake and rice mill owners was held at the President's office yesterday. During the meeting, it was decided that rice will be sold to consumers at 230 rupees per kilogram as the maximum retail price and 225 rupees per kilogram as the wholesale price. President Anura Kumara Dissanayake has directed rice traders to sell Nadu rice to consumers at a wholesale price of 225 rupees per kilogram and a retail price of 230 rupees per kilogram. We have invested the most in irrigation, second only to roads. The subsidies are primarily given to the agricultural sector. The land too belongs to the people. Loans have been provided to gather the harvest using the people's money. That's why rice is more than just a business. It is a right for the people. Rice is their staple food and we cannot afford to play games with something so essential. We do not want to raise or lower prices in any sector. As you know, I have thanked the rice mill owners several times for their efforts to improve the industry. I truly appreciate their contributions to the development of our country's rice industry. What's the solution you see? Do we continue this way? දැන් කිව්වේ 220 නම් 219ට දානවා. ඒතකොට 220 රඳින්නේ නැහනේ. ඒ නිසා මිල දෙකක් ඕන. තොග මේ ගාන, සිල්ලර මේ ගාන. ඔගොල්ලෝගෙන්ගේ සිල්ලර පොදෙන්කටයි ජනාධිපති මිලක් තියන නැත්නම් මේ ප්‍රශ්නේ බේර ගන්න බෑ. මම කියන මේක අපි අවසන් කරන්න ඕන. දැන් හොඳට තේරුම් ගන්න. අද අපි කිව්වොත් මේ මෝල් I think the wholesale price is 225 and the retail price is 230. However, keep in mind that public opinion does not align with this decision. The people are opposed to it. It's true that you are doing a great deal, but as of today, the public opinion is against you. Still, we can move forward with the approval of the people. Please let me know if we will implement this step tomorrow. තීන්දුව ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් නැද්ද කියලාද කියන්නේ. දැන් මට කියන්න ඔක තමයි අපේ ආණ්ඩුවේ යෝජනා. නිපුණ මොකද්ද කියන්නේ? රයිට්. මෙතන නිවරත්න අපි 225 කියන මිල යටතේ. තොග මිල. සිල්ලර Officials from the Consumer Affairs Authority will start monitoring every mill from tomorrow. The amount of rice leaving the mill must be reported to the Consumer Affairs Authority. It has to be sold at 225 rupees to Satosa. We are observing for a week or 10 days to see if this is implemented. If it's not implemented, we will take the next step. The government has announced new prices for rice, with a kilogram of white raw now available at a wholesale price of 215 rupees and a retail price of 220 rupees. The retail price of imported Nadu rice has been set at 220 rupees per kilogram. The wholesale price of Samba rice is set at 235 rupees per kilogram, while the retail price will be 240 rupees. Kiri Samba is priced at 255 rupees wholesale and 260 rupees retail. President has instructed that strict legal action will be taken against sellers who exceed the regulated prices. To ensure compliance with these regulations, the Consumer Affairs Authority has initiated inspections of rice mills in Polonnaruwa and Hambantota districts. These inspections, which began today, will be conducted daily for the next 10 days. In Polonnaruwa, 8 major rice mills including Araliya, New Ratna, Nipuna, Laksahal, Menaka, Hiru, Jaivikrama and Vihena are being inspected. In Hambantota, 5 rice mills namely Iresha, Lionel, WHG, Navodaya and Sanuja are also being inspected. During these inspections, the authorities will gather data on rice purchases, daily production volumes and distribution to ensure that pricing regulations are being adhered to. This was the situation in the market. This is what consumers at the Narahempete Economic Centre had to say. දෙරළ සුදුවල් රතුවල් නාඩු ඔකම 260ට තමයි යන්නේ. තාම පාර්ලිමේන්තුවට ජනාධිපතිතුමා දාලා තියෙන්නේ දවස් 7යි 10යි ඇතුළත තමයි බිල් වල 205ට එවන්න ඕනේ සුදුවල් 220ට විකුණන්න. නාඩු එවන්න ඕනේ 225ට එවන්න ඕනේ 230ට විකුණන්න. කීරි සම්බ 205ට විකුණන්න ඕනේ 200ට විකුණන්න කියලා ජනාධිපතිතුමා අද තමයි තීරණය කරලා තියෙන්නේ දවස් 10 ඇතුළත මිල් වල එවන්න කියලා. එදාන් පස්සේ තමයි ඊට පස්සේ තමයි පාඩුකෝල ඒ ගාන වලට විකුණන්නේ. දැන් අලුත් හාල් මිලක් වෙනස් කරලා තියෙනවනේ. ඒ නිසා අපි ගෙනාවේ නැහැ. දැන් අදත් ආවා ආපු හාල් බෑවේ නෑ. දැන් අලුත් මිලක් තියෙනවනේ. ඒ මිලට හාල්
දෙනකන් තමයි අපි ඉන්නේ. At Sathosa stores in Nara Hempitia, consumers had to say this. නාඩු 220යි කියලා පාය දුන්නේ. Kurunegala, one of the highest rice-producing districts in Sri Lanka, has experienced a rice shortage in its urban areas. Traders explained that rice at control prices have not arrived yet. හාල් තාම නෑ නේ වලදපොලේ. මිල්ල තමයි ප්‍රශ්නේ. ටිකක් වැඩි කියන නිසා අපිට විකුණන්න බෑ. පාර්ලිමේන්තුවත් එකේදී අපි ගන්නෑ. හාල් නෑ හාල් ගේන්න බෑ. ඉතින් මිල පාලනය කරලා තියෙනවා 220යි. ඉතින් 225යි 30යි අපිට දාන්න ඉතින් ගෙනල්ලා විකුණන්න බැරි නිසා හාල් ගේන්නේ නෑ. In Kurunegala, consumers at Sathosa stores also highlighted a shortage of rice. හාල් නෑ. කිව්වට ඉතින් ආවහම නෑ. කොහෙවත් නෑ. මොනවා කරන්නද තියෙන දේක් අරන් කන්න වෙනවා තියෙන්නේ. This was the situation at the Sathosa stores in Kandy. නාඩු 5ක් විතරක් හම්බ වුණා. නාඩු 5යි 1100. The National Farmers Union held a media briefing in Colombo today. As always, government officials are involved in this. There is an official mafia, especially within the Ministry of Trade, the Treasury, the Ministry of Finance, the Ministry of Labour and the Department of Agrarian Development. This is an official mafia. These officials are the ones creating problems. The Consumer Affairs Authority is also involved in this. In the end, it's the large-scale mill owners who pay these officials. We need to put an intelligence unit in place. We need to find ways to investigate properly. As for the control prices, we are still observing. Will those control prices actually be implemented? If the owners of large-scale mills do not follow the wholesale prices, they should have their rice production license cancelled or serious action should be taken against them. We are with the small and medium-sized rice mill owners who are spread across Sri Lanka. There are over 1,500 new entrepreneurs among us. We can stop the rice mafia. Even if you give loans to the large-scale mill owners, the small and medium-sized rice mill owners always face problems. We represent every district in the country. We are telling the President and the Ministers, Agriculture Minister, Industry Minister and Cooperative Minister not to be afraid of the so-called mafia. We are ready to support you. Don't be afraid. We are ready to dedicate ourselves 24 hours a day for this country. What do large-scale rice mill owners have to say? Chairman of the Aralia Group of Companies, Dudley Sirisena, made a statement to the media yesterday following discussions over the phone. The President requests that we refrain from acting in this manner. The President has made a decision regarding the rice prices. For Nadu, the maximum retail price is 230 rupees. For Samba, it is 240 rupees. And for Kiri Samba, the maximum retail price is 260 rupees. He said that both the wholesale and retail sellers should make a profit of 5 rupees within these mentioned prices. Chairman of New Ratna Rice Mills and a candidate from the Samagi Janabalawege National List for Parliament, Lankeshwara Mitrapala convened a media briefing and said that the data presented by government ministers regarding rice is inaccurate. මම කියනවා වෙළඳ ඇමතුමාට ඕන වෙලාවක මගේ ආයතනය ඇවිල්ලා පරීක්ෂා කරන්න මම පටවන හාල් ගාන මම ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා මගේ නිෂ්පාදනය මම ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා. Feel free to inspect my rice mill at any time. I will prove the amount of rice I'm selling, my production and my paddy harvest. Sajid Premadasa has included my name on the national list. If I come to Parliament, I will be able to explain this much more clearly. මේවා මට බොහොම ලස්සනට මේ සීල දෙය කියන්න පුළුවන්. මොකද අපි පාර්ලිමේන්තුව නැති නිසානේ මේ අපිට මේක මේ වගේ දැඩිසේ මේ වගේ ප්‍රශ්න එන්නේ. අපි පාර්ලිමේන්තුවට ඇතුල් වුණාම මට මේක බොහොම ලස්සනට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන යථා තත්ත්වය. මේ වෙනකොට හාල් මෝල් හිමියන්ගෙන් සතෝසට මේ වෙනකොට ලැබීමින් පවතිනවා. අලුත් ගැසට් එකක් හාල් නිෂ්පාදනය කිරීමට අදාළ Rice mills are supplying rice to Sathosa. The rice mill owners have agreed on rice production in the new gazette. Additionally, the issues faced by the mill owners are being resolved with rice imports. The government has decided to take strict legal action if any violations occur by next year. We plan to reduce our dependency on imported rice. ආණ්ඩුව තීරණයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ලබන අවුරුද්දේ වෙනකොට අපි හාල් පිට යටින් ගියන තත්ත්වය වෙනස් කරනවා. What is the actual rice production rate in Sri Lanka? Is it sufficient for the country or is there a shortfall? මේ සඳහා තියෙන හොඳම නැත්නම් මම හිතන්නේ දිගු කාලීනව නෙවෙයි කෙටි කාලීනදී වුණත් අපිට ක්‍රියාත්මක කරන්නට පුළුවන් හොඳම වැඩපිළිවෙල තමයි ඕනෑම අවුරුද්ද. The best solution is to introduce a QR system for purchasing rice at any given time. කරාට පස්සේ
ඒ සහල් මිලදී ගන්න ඕනෑම කෙනෙක් ඒ කියන්නේ මිලදී ගන්න ඕනෑම වෙලාවක QR සිස්ටම් එකක් ඔස්සේ දත්ත පද්ධතියක් දියුණු කර ගැනීම.